Look for a ladder up. Выводы, сделанные из исследований. Свежевателям разума необходимо потреблять мозги гуманоидов, чтобы оставаться в живых. Считается, что акт поглощения мозга гуманоида вызывает состояние эйфории и способствует образованию тонкого слоя слизи, покрывающей кожу свежевателя разума. Некоторые исследователи даже утверждают, что по вязкости этой слизи можно определить, насколько давно была съедена жертва и в каком она была состоянии. Содержимое мозга свежевателя разума для нас загадка. Некоторые утверждают, что их черепа заполнены яйцами, из коих позже развиваются личинки. Другие полагают, что их мозг представляет собой скопление церебральных нервов. Поскольку свежеватели разума размножаются путем превращения гуманоидов в себе подобных посредством личинок, им, вероятно, не нужны гениталии. Но у меня не было возможности убедиться в этом ввиду отсутствия письменных свидетельств. Журнал, скрепленный официальной печатью герцогини Белинны Стелмины. Судя по всему, в нем лечащий врач вел записи о лечении поразившей герцогиню болезни. Судя по последним заметкам, состояние герцогини ухудшилось. Произошел необъяснимый рецидив. У герцогини пропал аппетит. Она не осознает мир вокруг себя и ничем не интересуется. Изредка спрашивает о госте, что, как я подозреваю, может быть причиной нынешнего состояния. Раньше герцогиня каждый десяток дней принимала этого посетителя. Он всегда был в плаще с капюшоном и всегда проходил прямо к герцогине, оставаясь с ней наедине. Нам не удалось отыскать его. Как ни странно, я не могу вспомнить ни пол этого странного гостя, ни даже его рост. Он с одинаковым успехом может оказаться и полуорком, и полуросликом. Остается надеяться, что он еще вернется. Его визиты, похоже, сильно облегчают состояние герцогини. Thank you for bringing me back. Look around.
You'll find some of my things still intact, perhaps even useful to you. Something over there. An old container for brains. Empty. Shame. It would have been nice to find one to sustain me now. That's curious. A recipe for fiddlehead soup. A favorite meal of mine. When I had need of meals like that. Chains I use to bind my meals. Villains and lawbreakers. You see, I tried to exercise morality where I could. Light on my feet. That's curious. First purchase as an adventurer. No use to me anymore. It's yours, if you want it. В этом мече есть некоторое темное изящество. Надпись на стале гласит: «В дальние дали мой взор устремлен. Там берег прекрасный, там анхором». A keepsake from my final voyage, pinched in a moment of sentimentality. My old wardrobe, the home of all my disguises. We are what we appear to be, and so appearances matter. Невосприимчивость к испугу. Вас невозможно напугать. Илитидская защита. Если владелец заражен личинкой илитида, он получает +1 к испытаниям интеллекта, мудрости и харизмы. Помеха при проверках — скрытность. Крохотные выгравированные щупальца — это так мило. Туго натянутая фиолетовая кожа на ощупь суше, чем змеиная, и на каждой костяшке неглубокая впадинка в форме жадно раскрытого рта.
What's that? My cutlery set. A gift from my mother. The butter knife is missing, but otherwise it looks to be complete. I don't need it anymore, but the memory stirs something in me still. There she is, in all her glory. Jubilin Stelmane, my old partner. That might be worth a look. Lae'zel, glad you could join us. The Kithraki have spread word of that artifact that you carry. Tell me, Lae'zel of Kalir, what reward do you think the astral prism will fetch once I pluck it from your corpse and present it to Vlaakith? What honors, what riches will the Undying Queen grant me when I hand her the failed prince? This artifact contains the key to our freedom. It is not for the Lich Queen to take. I know exactly what the prism contains. The traitor prince who would hand us to Gake. The false heir's head will make a fine trophy for Vlaakith. As for you, I will leave nothing behind but meat and shattered bone. Damnable whelp. For 1,000 years I have given my life to Vlaakith. I will deliver to her the Prince of the Comet. She shall exalt me. The Gish will record my great deed in slate. Tamar Zala Vlaakith!
Let's hope she exhausts her forces soon. Now search the room. There's a statue that conceals the way through. I'll reveal it to you. Книга учета долгов высокопоставленных чиновников глубоководья с написанным от руки комментарием. При необходимости попросить об услуге начинайте сверху в порядке убывания важности. Когда гиты не выседают верхом на своих драконах, они обычно не парят в воздухе, и, скорее всего, это к лучшему. Усиление направленной вниз гравитации, как правило, не вызывает радости у млекопитающих. The corpse had... Достопочтенному лорду Эомейну, я получил вашу просьбу о поддержке рыцарей щита в вашем расширении торговли рыбьим жиром. Щит не прочь заключить такое соглашение, но доля, которую вы предлагаете, не оправдывает риски. Если вкратце, мы готовы вести с вами дела, но я предлагаю встретиться, чтобы обговорить детали. С нетерпением жду вашего ответа, мастер Йору Найтшейд. Книга с перечислением дат проведения всех диверсионных операций в Невервинтере и кодовых имен участвовавших в них агентов рыцарей щита. Власть эрцгерцога, общественные работы, листовка компании Гарташа в эрцгерцоге, которую раздают волонтеры. Когда лорд Гарташ станет эрцгерцогом, на первом месте у него будут стоять общественные работы. Улицы, стоки, пристани, а самое главное, стены и ворота города должны содержаться в полном порядке. Нет ничего важнее. Из-за стальной стражи Гарташа нам становится все труднее следить за тем, что происходит в городе. Есть предложение, а что если нам попытаться вернуть щит Сильвама? Если он даже с Бихолдером способен совладать, то с этими проклятыми всевидящими очами-то точно справится? Пространное эссе о неизбежности морального упадка, возможностях, которые он открывает, и способах их использования. Введение глава I. Мораль не абсолютно глава 2. Почему моральный упадок не аморален глава 3. Упадок одного, возвышение для другого глава IV. Те, кто играет, и те, кто устанавливает правила глава V. Как выиграть в игре.
Следующие лица представляют угрозу для нашей деятельности, и их следует заставить замолчать. Лилар Таран из дома Алибакар и Рид из дома Нашиваар Карбарант из дома Селимчан Трёнфорд, Гнилой из волшебников в рясах Лорд Хекат, капитан порта Питерсон. Только для рыцарей не распространять закопано подсчетной палатой путь во врата Балдура, близ верхнего города. Настоящий документ является официальным приказом рыцарей щита выполнить важнейшее задание в Тетере. Успех задания зависит от вашей способности выполнить свои обязанности с максимальной точностью, осмотрительностью и верностью рыцарям щита. Основная задача — собрать разведданные о слухах о восстании при дворе королевы Риндаун в Титирском Дарамаре. Эти сведения послужат для защиты наших коммерческих отношений в регионе. Примечание. По своему усмотрению вы можете встречаться с представителями Ордена Серебряной Чаши, но помните, что они могут оказаться верны не тем, кем вам кажется. Hope your soul is in good hands. Камень черен, словно объятие шар. Aquana's been awakened. Vlaakith's forces are near. On the other side, you'll find a passageway, known only to those invited to the business.
It's somewhere among the wine racks. Best be on my way. We've got lots of bread, actually, and only a day or two old. Пройти дальше в подвал таверны «Эльфийская песнь». Отряд охотников Гитьянки тайно обосновался под таверной «Эльфийская песнь». Надо выкурить их оттуда, чтобы мы могли продолжить свои поиски. Посетить старое убежище императора, задание выполнено. Завершение. Мы извлекли ценное оружие из древнего убежища императора. Но, возможно, мы отыскали далеко не все. I'd love to, thanks. Sorry, sir. Thank you, sir. God bless you for your kindness. It's the least I can do. All this would have gone to waste. Time for a natter. Do you address and what you do? Shadow. Hello, servant ape. Would you kill those rats, please? Their presence vexes me. Yeah, the servant ape. Hello again. Have a lot on my mind. Well, in it. Oh, the little and loves cake. Then consider it yours, love. You don't want none of this. Trust me. It's not what it looks like. I promise. How about this? You hand over everything you've got on you, and I'll give you 3 ounces. But that's twice what you just said. I'm doing you a favor. You don't want it. It's no scales off my back. When she gets to shut them up. Do I hear music? Hello. Nice day for a walk. I reckon there wasn't much merrymaking in the hells. You reckon right. Maybe for the best, though. My singing is worse than demonic screeching. Perhaps your talent lies in dancing instead. If
bless you, sir. God bless you. Your kindness. It's the least I can do. All this would have gone to waste. It's not much, but handing out leftovers is the least I can do with the absolute almost upon us. You've got to talk to the locals if you want the true story about Stelmane's death. The Gazette would never print all the juicy details. You eaten at the Elf Song before? Awful, just awful. I had a stew there once that looked like it had a finger in it. There's some rather lovely vintages out today. I'd get in quick if I were you. Glorious summer's day, is it not? Perfect, in my opinion, for a light, refreshing tipple. Can't take you anywhere. Don't look down your nose. It's got to be done. Followers of the Absolute are everywhere. Do you mind? I'm in the middle of an interrogation. Those agents of the Absolute aren't gonna act themselves. Now leave me to do my job, eh? Loitering's what you were doing. Loitering with intent. Look, we weren't doing nothing, all right? Stories, get them right here. The printing block has never been so hot. My God! Is that Fitz? Carlack Cliffgate? That can't possibly be you, can it? Fitz! If you want a sight for sore eyes. Where the hells have you been, girl? Last I heard you'd run off to Neverwinter, and that was what? 10 years ago? Neverwinter? Who told you that? Gortash. Said you didn't even give notice. Ha! That prick, but... Never mind that. Look at you. The years have been good to you. I won't lie. They have. Well, go on, girl. Tell me everything. First thing first, you saw the news, didn't you? About Archduke Gortash. Right? Oh, I'm sure the fox will make a great duke of the hen house. I think you were the only thing that kept him a little honest.
After you left, things got dark, fast. I got out while my soul was still intact. Started working for an arms merchant. Still in the trade, as you can see. Met my fella Gregor that way. Been together 8 years now. And Karlach, we've a little one on the way. Fitz! That's incredible! Congratulations! Mum life, huh? You're going to be incredible. Gods, I hope so. Even after all these years, it seemed to happen so fast. But now that you're back in town, you must come to ours. All of you. We'll have a good supper, catch up. You can meet Gregor. And the little one in a few months. Are the two of you together? Ew, no. Just mates. Very good mates. Oh, that's lovely. It's a pleasure to meet you. I can't tell you how good it is to see you, Fitz. I'd love to come have dinner with you and Gregor. We're in the city on some urgent business, but can I come find you when it's all settled? I'd love that. Meanwhile, if you're still in the business of intimidation, you should take a look at my stock. Great to have you back, Karlach. Laughing when they're all enslaved to the absolutes. Oh, don't look at me like that. I'm not stupid. I know it's probably a scam, but what if it's not? Have you fallen foul of a cultist's curse? Been addled by an absolutist incantation? Not sure? Best stock up on charms, just in case. Protection, of course. Who knows the horrors these cultists have up their sleeves? Can't be too prepared. Satisfaction guaranteed. Seen any gazetteers around? Those absolute sharpish. You're clever, valiant, and I'm bad. Through here, mop up all this riffraff. God, thank you. Careful. Move along, nothing to see here. At least by day, thank the gods. Days have no manners. Don't go peeking in the window of that house on the corner. You might get an arrow to the face. Sorry, but I'm a little busy here. Have you seen what she's doing? Counting gold in front of a beggar. It's like eating bread in front of a starving child.
Thank you, sir. At least some people in this world know kindness. Excuse me, madam. Hello. 4, 5, 6, 7, 8. Excuse me, sir. Just borrow a little gold. 9, 10, 11. Excuse me, madam. Hello. One day I'll catch a break. 5, 6. Excuse me, sir. Just borrow a little gold. 9. Have to keep going. 6, 7, 8. Coin maids and guard your coffers. 9. If you need help, sire, just speak to the clerks. I don't suppose you really have much use for gold, do you, Astarion? Account holders only from here. Vault pass? Meat, honey. Counter. Wait in line. Figures. I'm not that kind of drow. Four, 5, 6, 7. Excuse me, sir. I don't suppose you really have much use for gold, do you, Astarion? It's not required, but it is nice to have. It buys any number of ways to keep life interesting. Go on then. Coyness isn't in your nature. What would you do with unlimited funds? Let's just say blood tastes better from a gold goblet. And silk bed sheets improve any nighttime activity. What's wrong with you now? Shoulder. My name's checking this one chest in the vault over and over. Then he dropped the door on me. Mustn't have seen it. Maybe I will. Or maybe he did. Maybe I won't. Account holders only from here. Vault pass? This is the wealthiest banking house on the coast. God's ransom sitting under our feet. So if it's a bribe you're angling out, well, this I have to here. Better some than I expected. Your lucky Glitterbeard's busy with other guests below. Right. Descend and know. Upon entering the vaults, you forego the protection of city and church law alike. Which is to say, keep to your own vault and you'll be fine. Best behaviour down in the vaults. There's worse than us guarding the place. I do not feel like a valued client. If you're one of Barrack's friends sent to talk me down, tell him I've made up my mind. I'm buying that stake in the circus and running away. If you cannot get the coin you need here, try for a room at the Elf Song. Alan has plenty of space in his upper floors. Back of the line. I already had to sit here while they marched some big bastard past like royalty. If you're wise, you'll withdraw everything and clear out before this army arrives. I'm not taking any chances. Can't talk.
Last time I misquoted her, head banker Glitterbeard locked me in a safety deposit box. Busy. Sorry. Humans and their currency. Why can't we just buy Swift as my feet can carry me. A list of politely phrased advisories from the Fellowship of Financiers. New client, maybe? Either way, Glitterbeard was fit to fill his trousers. Just as well as go. How did you end up as a counting house cashier? Как бы ни была длинна эта книга, ее основные положения можно свести к одной единственной фразе: разумное использование спроса и предложения приносит прибыль. С самого своего основания счетная палата служила двигателем экономического успеха врат Балдура. Конечно, нашим первым меценатом и покровителем стал сам наш основатель, магнат Карик Ильфисайнд, но за эти годы очень многие щедро жертвовали на нужды нашего заведения. Здесь мы записываем их имена. Пролистывая страницы, ты видишь сотни записей. Однако лишь некоторые из них бросаются в глаза. Мы благодарим семью «Разбитый щит», щедрость которой позволила модернизировать наши хранилища и защитить их по высшему разряду. Да славятся их имена. Мы благодарим госпожу Изабеллу Бармул за ее покровительство и за 7 телег амского серебра. Да славится ее имя. Мы благодарны за великодушные пожертвования великой герцогини Лии Джаннет и великого герцога Белта после Железного кризиса 1369 года. Мы благодарим великого герцога Абделя Адриана за щедрое пожертвование нашему учреждению. Да славится его имя. Мы благодарим лорда Дарина Среброщита, чей щедрый дар был так велик, что на пересчитывание ушло 10 дней. Да славится его имя. Напоминание главного банкира всем новым сотрудникам. Запомните имена владельцев наших фамильных хранилищ. Этим клиентам запрещается мешать, они приходят и уходят, когда им вздумается. Фамильные хранилища счетной палаты, ключ у главы семьи. Хранилище 1, Лара Акан, хранилище 2, Джаннет, хранилище 3, Зар. Хранилище 4, Грей, хранилище 5, Ривенгард, хранилище 6, Гарташ, хранилище 7, Кина, хранилище 8, Девир, хранилище 9, Яснобород. Why the hells are they so slow? Mead honey usually runs a tighter ship than this. I heard about Stelmane this morning. Word of advice. When dukes start dropping like that, get your coin and get out of the city. They say wealth offers a form of magic. Alas, it's one I've rarely dabbled in. Nor I. Never had more than a few coppers in the city, and any soul coins in Avernus went straight to Zariel. Make no mistake. Souls are sold for coins up here as well. All too cheaply in most cases. Ogres don't come into banks though, so I don't need to worry. Shoulder. Glitterbeard kept checking this. And some people just don't give a flying flump. Записка написана на дорогой бумаге. Заголовок из кабинета главного банкира Раката Ясноборода выведен изящной каллиграфией, а сам текст – массивным, тяжелым почерком. Вниманию всех старших сотрудников. В ближайшее время к нам прибудет сундук, специальная поставка для хранилища. Я занят подготовкой к особому визиту, поэтому к моменту прибытия груза должен быть наготове ответственный сотрудник. Вам нужно будет открыть хранилище, проследить, чтобы сундук был доставлен туда в целости и сохранности, после чего все запереть.
Документы оформлять не требуется. Это опасный груз, поэтому держитесь от сундука подальше и не суйте руки. Компенсации за потерянные пальцы не ждите. Я рассчитываю, что все пройдет гладко, и если возникнут осложнения, то разбираться буду лично. Постскриптум. Забывайте, что когда появляются сомнения, мы обращаемся к нашей истории. Книга у меня в кабинете, если кому-то нужно освежить ее в памяти. Slower than usual today. You might be better off sticking your coin under your mattress. Wouldn't loiter too long here, sir. Makes the guards nervous. You've been caught lurking around the Sword Coast's most secure bank without permission. The guards are understandably upset. You are permitted to pass with your legs intact. This time. Such hoarding of wealth. A tomb for riches that could be put to better use. Are the gods truly this petty? Table somewhere. And what did he say? Over and over. Then he dropped the door on me. Mustn't have seen me. Softer than a whisper. Элиазис — краткая сводка по местным предприятиям. Чистая прибыль, литейная стальной стражи. Источник — лорд Энвер Гарташ. Чистая прибыль, Балдурский вестник. Источник — лорд Энвер Гарташ. Повышенный интерес к текущим делам в связи с маршем Абсолют. Чистая прибыль, Счетная палата. Источник — лорд Энвер Гарташ. Чистая прибыль, грузы Флима. Источник — лорд Энвер Гарташ. Чистая прибыль, безделушки Аматолы. Источник — лорд Энвер Гарташ. Подробный отчет о входящих и выходящих суммах золота в различных хранилищах. При этом в частных хранилищах крупные суммы зачастую надолго оставляются без движения, тогда как главное хранилище представляет собой постоянный поток золота туда и обратно. Горсти монет то добавляются, то вычитаются. Так выглядит повседневная жизнь во вратах Балдура. 10-дневная прибыль торговца, семья, тратящая свои сбережения на покупку хлеба, ребенок, вносящий монету, которую он получил на день рождения.